principal, teachers and my dear friends. It does not matter how slowly you go as long as you don't stop. Hello everybody, I am Mariam Khalid of 2E and I am here to take you all to a wonderful virtual class assembly. A prayer is the best way to start a day. We are thankful to Almighty for everything. So I invite Muhammad Farhan Harris for the prayer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Thank you. Thank you, Farhan. A pledge reminds us of the duties towards our country. So I call upon Shazan Suhail for the pledge. Hands forward. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always try to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion in their well-being and prosperity. Alone lies my happiness. Jai Hind. Thank you, Shazin. Updating ourselves every day is a good habit. So I request Sahabatul to update us with latest news. Good morning to everyone. Today news. COVID-19 Omicron Kerala travel guidelines for international and domestic passengers. The airport authorities of India has issued a fresh set of rules for travelers coming from high-risk countries to Kerala. Go clears confusion in high secondary education in Malabar. India's final salute to top military man General Bipin Rawat last Greek today. General Bipin Rawat and his wife Madhulika Rawat, who were among 30 people killed in a helicopter crash in Tamil Nadu Wednesday. Sports. Railway aiming to derive Manipur's domination of Indian women's football has been remarkable. It was won the title in 20 of the 25 editions of the national championship. Thank you. Thank you, Zaha. Speech is power. Let's hear an English speech from Aisha P. I am Aisha. Today I would like to talk about discipline. Discipline is most important in everyone's life. Without discipline, we cannot lead a happy life as a student. We must learn these things from our childhood. School is the best place to learn discipline. We should obey our teachers and respect
respect our elders. We children should not misbehave anywhere. The behavior we build up in our childhood will stay throughout in our life. Dear friends, we are the future of our generation. So we must develop discipline. Let me conclude my words. Thank you. Thank you, Aisha P. What is a nation without a mother tongue? Let's welcome Haifa Batul for Malayalam speech. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഹൈഫ ബത്തൂൽ. ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഊർജത്തെ കുറിച്ചാണ്. പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഊർജം. ഊർജം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കാറ്റിൽ നിന്നാണ്. ഊർജമില്ലാത്ത ഈ ലോകം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഊർജം നമ്മുടെ സമ്പത്ത് തന്നെയാണ്. ഊർജം നിലനിർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. നന്ദി. Thank you, Haifa. Just when the caterpillar thought its life was over, it became a beautiful butterfly. For more good thoughts, I invite my friends. Today, English thought by Muhammad Azim PP. Good morning, everyone. Today's thought: education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you. Thank you, Azim. Next, Malayalam thought by Minha PT. നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം: ഒരു നല്ല വീടിന് തുല്യം വെക്കാൻ ലോകത്ത് ഒരു സ്കൂളുമില്ല. നന്മയുള്ള മാതാപിതാക്കൾ തുല്യം വെക്കാൻ ലോകത്ത് ഒരു അധ്യാപകരുമില്ല. നന്ദി. Thank you, Minha. Next is Arabic thought by Iza Shabir. Assalamualaikum. Sabah al-khair. Ismi Iza. Inna Allaha ma'as-sabirin. Thank you, Iza. Let's hear Hindi thought by Riya Naufal. नमस्कार, मेरा नाम रिया नौफल, हिंदी विजान। जिसके पास उम्मीद है पहला अखबार हार के भी नहीं हारता। धन्यवाद। Thank you, Riya Naufal. An octopus has 3 hearts and 9 brains. Oh wow! Amazing! For more amazing facts, I call Fadia. Good morning, everyone. I am Fadia Muhammad Ali. Today's amazing fact: education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. Hummingbirds are the only birds that can fly backward. Thank you. Thank you, Fadia. Do you know today, December 14th, is celebrated as World Energy Conservation Day. Save energy, save it. Save our life. Now it's Afif to tell about importance of the day. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അധ്യാപകരെ, ഡിസംബർ 14 എനർജി കൺസർവേഷൻ ഡേ ആയി ദേശീയ തലത്തിൽ ആചരിക്കുകയാണ്. ഊർജം എത്രത്തോളം അമൂല്യമാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം. വൈദ്യുതി പാഴാക്കാതെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം. അതിനായി പകൽ സമയത്ത് ലൈറ്റ് ഇടുന്നതും അനാവശ്യമായി ഫാൻ മറ്റു വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ കാണാം. पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे।
turn off the lights. Future in our hand. Assembly dispersed. Jai Hind. Thank you for watching.